from Sammy. Just having a look at this one, doesn't seem to have the tinge of green grass we saw in the pitch used yesterday. Still very compact, you can see that, and it's of course a different soil altogether from the wickets in Dhaka. More clay content in the Sher-e-Bangla National Stadium. Here it's more brownish, but it's holding together. Zahid Reza is the curator here, and he takes pride in the fact that he's promised that there will be lots of runs. We saw some yesterday. Hope that it continues in the same vein. A little overcast today, Danny, and that might have prompted the captain to bring in Sammy first up. Yeah, into swing, ever so slight. শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো তুমি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। ব্যালেন্স শেষ, চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে। Flight, oh, there is a little bit of purchase. Nice bit there. Nabi, another overseas player. From Afghanistan. He captained Afghanistan for quite some time, and he's played in this league before, also plays in the local tournaments. No stranger to these conditions. And he's getting a little bit of nip away from the batter straight away. Yeah, recall catching up with Mohammad Nabi here in the ICC World T20, March of last year. Certainly enjoying that stage with the Afghanis. Now, still in blue, but for the Riders in the BPL, third edition. This one just stops. Now, the other thing Alistair Campbell was saying is Pitcherful thought it might do this, thought it would go off the straight and give it a purchase for the spinners. There'll be a why, but it's certainly going to help the tweakers. Definitely, and if it's doing it so early in the day, what's going to happen in the latter part? That is maybe of concern to the batters. They'll be giving it that little bit of air and extracting some purchase out of the wicket. That's got it down very nicely. They're going to go through for a couple of comfortable runs. And now, Danny, I think it's a question of just sussing out the nature of the wicket early in the innings. No need to play big shots. You can bide your time in the early stages. And going to have to. Winning of the toss, doing the right thing. So got another slip in. A good move. Ball is definitely going off the straight. Yes. A good start. So from both sides. Just a little circumspect, feeling each other out. Bhavanatapatu, Sri Lankan, coaching the Vikings in this edition of the BPL. So big things required from the men in red. Simply have to win. Easy as that. Got to get a victory here. Different thought process with regard to the setting of the fields. We saw 2 slips earlier for Tamim, but look, no one close to the bat for Tilakaratne Dilshan. One bounce and the ball. Let's go, twist! Bombay Sweets এর Mr. Twist, tomato ও paprika ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি potato snacks. ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। Mr. Twist, দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। ব্যালেন্স শেষ,
চায়ে চুমুক দে ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্ট 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়, যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাপ। Flashing blade of Tamim. No contact, and luckily no feather through to Mitten. He stood his ground and gave it a big swing. Not quite to the pitch, and that's been a problem area for Tamim Iqbal. Doesn't go forward and across enough to the line of those balls. He's given away a lot of his precious innings to the bowlers in that manner in the past. Wants a single here and he'll get it. This could start from Darren Sammy. He's been probing there's little edges that have gone to fine leg and third man off Sammy's first over. Dilshan back on strike. So a lot of responsibility with the Vikings openers. Both have played international cricket. Both played a lot of this form of the game. Have to get runs. Shakib Al Hasan back leading his team, hoping for a recovery. Was drifting down leg and he missed out on that. Tilakaratne Dilshan shaping to close the face of the bat. A little target was a little squarer. Seemed to hurry onto him. Better percentage than yesterday. Had this mindset to Dilshan that he wanted to smash everything. But the captain, he says, I'll take over the reins. Thank you, Dillers. This has been struck rather nicely. You bet. And when it's in his zone, he looks so comfortable. When it is in his arc, Tamim Iqbal with that lovely back clip and a wonderful follow through will take the bowling apart. Just can't. As a bowler, you've got to tell yourself it's got to be a slightly back of a length. Every time you're given the opportunity to Tamim Iqbal to free his arms, he's going to pounce on you. A shade wide, an angle delivery outside the line of off stump will tempt him. There's a slip in for Tamim Iqbal. Darren Sammy would be wise. If he does pitch it up, bowl it at a shade wide of Tamim. Otherwise, keep the back of a length line going. Good finish. কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি স্বাস্থ্যসম্মত পান সাথে সুস্বাদু স্ট্রবেরি ক্রিম, এই দুয়ের অপূর্ব সমন্বয়। অল টাইম স্ট্রবেরি বান, অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাক, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাক, দ্য ড্রাইভ উইদিন। Guys, that nicely. Gonna be holding. Relaxes right at the end now. Daklan Shajib should have been a little more alert. Here the old little escort agency. It's a claim. Chasing it all the way to third man. And he got that just a little bit finer than he probably would have wished for, Dilshan. He won't mind. He'll take a couple nonetheless. Brings out his favourite sweep shot. And bingo, it's 4 more. Super strike this from Dillers. The crowd are elated. They know, they can feel, they can sense. Maybe these two batsmen will wait for those kind of deliveries. What a shot that was. Just a extension, complete extension of the arms. Getting on top of it, rolling, but not quite rolling the wrist because he knew there were empty spaces. Bowlers disappointed. Mohammad Nabi has bowled a good first over. Watch out when Dilshan is on song.
Nabi, he preferring to bowl to the left-handed Tamim. Got some good purchase and turn away from the outside edge. This one's going with the tide, so maybe the odd toppy or just a little bit of an arm ball to Dilshan, but I think off-spinners will know. He'll be looking down on one knee. Played into mid-wicket or backward of square. This time he hoists it. Man back there coming round. Can't get there. Another boundary to Tilakaratne Dilshan. Well, I think an element of risk in that shot. As you saw the fielder coming around, tried to hit it straighter, seemed to slice it ever so slightly, and in the process almost took it to that fielder there. But he might be disappointed, but I think it was a decent enough effort. It's too far away from the ball. It's a straight mid-wicket. I don't mind it. It's sort of on that line where Dilshan's just struck this one for a single. Coming around was always going to struggle to get there. But because of the nature of this pitch and the turn in it, I think the field set's a goodie to Dilshan up against Nabi. Now it changes again. Got the slip in with Darren Sammy. And that packed offside field long off back there. Captain is going to keep the strike. খেয়াল রেখো ক্ষণ প্রতিক্ষণ শুধু তোমারই অনুভবে ছুঁয়ে দাও তুমি আমায় আর ব্যথা হবে না কিছুই না বলে নিজের খেয়ালও রেখো অসাধারণ শুধু অরিজিনাল ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি আপনার যত্ন নেয় 100-র চেয়েও বেশি উপায়ে এমন বিশুদ্ধতা আর কোনো জেলিতে নেই এটাই ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি রূপচর্চায় আভিজাত্য শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি মল ড্রিঙ্কস, অন্যরকম ফিলিংস। নিজেদের পোশাক নাই চল দেখা প্রিয় ভাইরা, নিজের দেশের নিজের পোশাক পরে এগিয়ে চলুন জোরসে। আমার হচ্ছে লুঙ্গি, রপ্তানিতে শীর্ষে বিশ্বমানের লুঙ্গি। Round the ground in anticipation. That's not a good start. There's going to be wides. More than one because of the single taken. There's the signal. Yeah, responsibility on Shakib here. This year, of course, he missed a match. Naughty. Does like to have a comment. That's Shakib. Highest wicket taker in BPL T20 history. The captain for the double R's. So he's given away an extra. And we've got 29 on the board for the Vikings. He's just wanting to tweak his field here, having a chat. Now that Dilshan's on, so Misbah al Haq having a discussion there with Shakib Al Hasan. Now this is taking up quite a bit of time. I've noticed in the last few games also, quite a few of the teams guilty of just being a little lethargic, moving around, changing ends, facing fields. I think the umpires have to tighten up that and ensure that the game is finished on time. That's right, not a lot of time in between. Local time 6:30, isn't it, Shaman? Next game instead of 6:45, which you had in Dhaka last week. They've got to rock and roll and get on with the game. His presentation's done. A good Sal Shammers. And then, of course, got to get the toss in of match 16. Get on and play. So there is that urgency. So there should be. This is the shortest form of the game. The great game of cricket.
just this bit of cat and mouse. Just having a look at Shakib at the moment, of these two. Yeah, we've got the locals coming in here. Thanking Channel 9 for taking the pictures for those who are not in the ground. A little push and a little run. It's not big swinging at the moment. Being a little apprehensive with Shakib coming back. See what he's extracting from the wicket. Watch out for the arm ball from Shakib Al Hasan. He will surprise particularly the right-handed batsman with the one that goes on. Just down the leg side. Easy pickings for Tilakaratne Dilshan. All he had to do is swing his bat around, help the ball on its way, and that's one of the easier shots he's been offered by the bowler. He just overcompensating, the left-right combination creating a little bit of problem for Shakib Al Hasan, erring in line and paying the price. Easy as they come. Lovely bit of flight. শুধু আপনিই পারেন আপনার পরিবারকে ফিট রাখতে। বাছাইকৃত সোনালী গম থেকে তৈরি ল্যামিনেটেড প্যাকে ফ্রেশ আটা হালকা সুস্বাদু ও ভিটামিন যুক্ত, তাই প্রতিদিন ফ্রেশ আটা তৈরি রুটি। এবার আনহেলদিকে ছুটি। ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে Riders. Gives it a kick. He got done on the flight there to Timon. It's almost looking like a bit of test cricket there. Came down, had to check the stroke. Yeah, premeditated shots can cause a little bit of problem for the batsman. So let the ball to its merit. Like that. Thought, but I think he missed out there. Should have put it away. Just looking at, we're into the 6th over, so power play ends in 4 deliveries. They scored 68 in the first game in the power play. Went on to score 187. Started off slowly in this one, in comparison to the first game they played. Well, we've got a great set of stats from Rajneesh's hand alongside. Average total scored over the 6 overs, the 10 overs, the 15 and 20. So I've broken it down for you in 4 lots. I tell you what, Chittagong Vikings, and they're the top of the tree. Well, bowled beautiful. Changed up and it turned out to be a Yorker from Nubby. But yeah, really interesting reading the Shammers. They have an average of 49 for 2 in the power play. Then after 10 overs, they're about 75. Then after 15 overs, they average around 106. And then after 20, 155 for 7 is their average. And they're second to the double Bs. The Bulls are up the top there. Average total scored. But they also concede the most. So their bowling, their fielding is not backing up. They're batting enough. ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলেই তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাঁধুনি খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি আনোয়ারের A1 পাইপ মাটির 1200 ফুটের বেশি গভীর পর্যন্ত চাপ নিতে সক্ষম। বছরের পর বছর পার নো টেনশন। আনোয়ারের A1 বোরিং পাইপ, চাপের বাপ। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ। 15 today. 1-1. Pick up a single. Yeah, and then you look at the problem for Chittagong is that they concede the most. So in power plays, they usually concede 43. By about the halfway stage, they've conceded 72 on average.
after 15, 112. But get this, after the 20 overs, they concede the most of the 6 sides, 162 for 6 on average. That's a lot. That's why they're 6th. That's why they've lost so many matches, despite the fact they've been getting most amount of runs. They're leaking more than they're gathering. That is a big, big problem for them. They've got to rectify it in a hurry if they're going to stay in contention for the last 4 spots. This is a good start from Arafat Sunny. Just a single of the first 2 balls. Crowd waiting in eager anticipation for the home team to perform. Yes. Different style of bowling, left arm orthodox, both Shakib Al Hasan and Arafat Sunny. But Shakib more round armish, particularly when he bowls his the arm deliveries. And Arafat Sunny, when he's around the wicket, he comes in pretty much straight. He's going over now with the left-hander. Yeah, and quite a bit shorter in stature, isn't he, Arafat Sunny? So that lack of bounce and that little skinny, and closer to his ear from his left ear with his left arm, his bowling arm, than Shakib. So quite different styles. Hello, it's a top edge. Is this the first one? Oh, it is! Dilshan's blown another start. Gets a start, gets out again. Yeah, that's unfortunate. He seemed to have decided to go for that shot. Just struck it, but didn't strike it well enough. In the deep, Zohar Islam was just waiting to gobble it up at long on. There you go. Bit of turn. Got the toe end of the bat. Not quite underneath that one. He knew he was in trouble. And Omi is not going to miss out on that. Just lined himself up nicely and took a simple catch. ডাবল প্রবলেম রে দর্জি যেতে ভুলে গেছি সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন আলপেনলিবে ডাবলি নতুন আলপেনলিবে ডাবলি রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার আলপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে আলপেনলিবে শুনছো এটা কিনি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে করুন তোমায় দারুণ লাগছে আর তোমাকেও জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি And the captain is going to hold on to the strike once again. 40 for 1 after 7. আগে ঘটনাটা শোন ধ্যাত ব্যালেন্স শেষ চায়ে চুমুক দেন ব্যালেন্স চলে আসবে এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। এত বড় হোটেলে প্রথম বেতন পেয়েছি মা, লেটস সেলিব্রেট। কাপড় দেখেছো? মনে হয় প্রথমবার এসেছে। প্রথমবার এসেছি কিন্তু শেষবার না। নতুন রিং যা কাপড়কে করে তোলে নতুনের মতো সাদা। নতুন রিং, থাকুন উজ্জ্বল সবসময়। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। মচমচে মশলাদার কুরকুরে, যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। Shade over 7, 5 for 22, his best. We've been on in the past and talked about the different pressures surrounding batting and when you're chasing, when you're setting. There's a different pressure today you just mentioned, and that's the pressure to win. When you have to go out there and win the game, it's no longer the beginning of the tournament. It's no longer, listen, let's just get the feel of it. Doesn't matter if we lose a few games. They're at the stage now where minimum they have to win 4 from 5, but probably the remaining 5 games.
So that's a huge burden to take into the game. This is one of the changes, Kamran Akmal. He came in, correction, Umar Akmal. And I just looked out the back. There's a helicopter they flew in today. They're taking it very seriously. Elton Chigumbura, the man replaced, and played last night against England. Here he is today, trying to front up for his franchise side here in the BPL. Great commitment from Umar Akmal. That is some commitment. Little chopper ride, is it? Well, I noticed you weren't with us in the car coming here, and I saw a chopper outside, so I thought maybe you had also arrived with Umar Akmal. No, that's too small for me. As Taman mentioned to me at the toss, they've packed their batting. I reckon if they can get a decent total, they can outbat the opposition. But they've got to try and bowl and catch a bit better as well. Some staggering stats the other day, Patrick. 7 wides and 6 no balls in that Chittagong Vikings innings. This is the one wicket to fall. Tilakaratne Dilshan trying to play an expansive stroke over long on, and only succeeded in holding out. How often don't you see in cricket where you pack a side with batters and they all give their wickets away because I think the next guy can do it? Just wonder if he didn't suffer from that. Oh, here's an easy pickup, and if he hits, he's gone. Dangerous run that. He was run out yesterday. If he just do the same thing again there and just trot past the stumps. Terrible yesterday. This was it. Running to the bowler's end. Didn't bother sliding the bat direct. It was out by a foot. Terrible piece of misjudgment. And this is today. We'll have a look at that again. But I tell you what. Let's go, Twist. Bombay Sweets এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার, কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। Seven Up, a refreshing flavor in one bole. I feel up. Tamim still there. Dilshan has just got out, so off to a decent start. Plenty rolling in again here to the ZACS Stadium. They want to see the home side get a victory. They want to see Tamim get a few runs. Very good atmosphere. Now then, just a change in field. Kamran Akmal, there's going to be a slip in place. They're applying some pressure. We have seen a bit of turn as well. Big hit. Lovely shot. Nobody out there, just gets down on one knee and swats it away over mid-wicket. That'll get them on their feet. Oh, he muddled it. Yeah. Looped up nicely in the arc. One of the great feelings in cricket. Get down on the knee and swing hard and muddle it. The ball's still new. Goes again, this time straight down the ground. One bounce, another 4. Great stuff from Kamran Akmal. He's exploding here in Chittagong. He cleared the left leg. Watch the left leg. He takes it out the way so he can clear through the hips. Gives him a lot of options. Go anywhere. But straight it was. Yes. He's got to get back. I tell you what, he's having all manner and means of issues with running between the wickets, Kamran Akmal.
And he turns like the Q2 in dry dock. Just look at this. Watch when he turns. Yeah. I wouldn't put him in the most athletic bracket. Gets when he builds up a bit of steam. Bowled him. Bowled him. Now that is a good delivery and a great comeback. Not a great judge of length from Kamran Akmal. Went back to something he should have really been forward to. It was full, was straight. He went back, he missed it and smashed into middle stump. Have a look at this. Not short at all. It's up there. He's gone back. Too full to cut. And that's a big wicket. He was looking dangerous, was Kamran Akmal. আমার মা অনেক বোকা কথা শোনে না বুঝালেও কিচ্ছু বুঝে না বাচ্চাটাকে ও কখনো মন খারাপ করে না বাসাটা তো ইতিম খারাপ বানায় ফেলছো সেই পথে চলেছ তবু তুমি কখনো কখনো একটি সাহসী বড় এত সুন্দর হয় যে সে সব সুন্দরের গল্পকেও হার মানিয়ে দেয় কেয়া সুপার লেমন সোপ তুমি সাহসী তুমি সুন্দর কাকে যে আনে এই তো সময় এসো ফিরে রাখো ফিরে এই তো সময় ফোটাও হাসি রাখো খুশি শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয় তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ ভ্যাসলিন ডিপ রিস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস ডিম না পেরে ক্লিক কর আজই হাজারো চাকরির অফার ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস আজ নয় কাল নয় বেঁচে থাকো আজীবন বেঁচে থাকো ঝুনঝুনি বেঁচে থাকো ঝুনঝুনি বেঁচে থাকো সোনামণি সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন এয়ারটেল দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক প্রতিদিন এভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায় রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই সুযোগ নিন রবি রূপালী মায়ায় অটুট থাকুক খাবারের স্বাদ আর গন্ধ বিএফএল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ব্যালেন্স শেষ চায়ের চুমুক দিয়ে ব্যালেন্স চলে আসবে এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড় যা মানে লাইফটা ভরপুর যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর 10 জনের মধ্যে 9 জন নারী বিশ্বাস করে ড্যান্ড্রফ ফিরে আসবে আর না নিউট্রিয়াম 10 যুক্ত নতুন ক্লিয়ার অ্যাক্টিভেট করে আপনার স্ক্যাল্পের স্বাভাবিক সুরক্ষা স্তর আর আপনাকে রাখে ড্যান্ড্রফ প্রুফ নতুন ক্লিয়ার নাথিং টু হাইড এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা কারণ সাদার নতুন নাম It's not good enough. Got to save every run. Just push back wide of the bowler, not able to gather. But they'll get through for an easy single. Just a misjudgment from Kamran Akmal, that's what it was. Went back to রেশমি রেশমি দুনিয়া দেখবে যখন স্লিপ দিয়ে সাজবে জীবন শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ত্বক সবসময় প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি বিস ক্লাব going to push hard, but the field did well off the boundary in a flash to get it in. Animal Haq
is the new batsman for the Chittagong Vikings. New batsman, so it'll take a while for him to get set and get the pace of the wicket. Field bat on ball, 58 matches for him, 550s, best of 105, good strike rate. And Tamim needs some support, needs to build a partnership. Two wickets to fall thus far. First one was Tilakaratne Gulshan. Trying to heave one away on the leg side, hit it straight to the man at mid-on. Pretty soft dismissal that. Just a moment ago, Kamran Akmal giving himself room to a ball that was too full, trying to cut it away on the offside, missing it, and the ball smashing into middle stump. Inside edge. Those are always difficult for the keeper. You're going one way, have to change. Go the other way. Very difficult to change direction. Did well to actually get a glove on it. I'm just going to say that. And then, I almost thought he had it. Just have a look. He holds the ball across the seam, inside edge. Keeper goes the other way. And, it just bobbled out when he fell. As you say, it was a great effort to get there. Oh. It would have been a big wicket right now. Yeah, just hit his hand hard. Just looking at, Danny spoken a little earlier about the stats, but Ali, I'm just looking here at the average score by Chittagong Vikings. It should just be the single. I'm looking at the average score after 10 overs. Now we're in the 9th, we're in the 10th over now. The average that they've done so far in the competition has been 75 after 3. 75 for 3 after 10. So now they're 60 for 2. So they're really 15 behind their average in the competition. And yet, they've packed some extra batters. Now, the averages tell me that they've scored, on average, more than any other side in the competition. That's cut away beautifully. Oh, that's well fielded as well. I'll pick up the 2. And what surprises me is that although they've done that well with... Double problem, re. দর্জি যেতে ভুলে গেছি সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন অ্যালপেনলিবে ডাবলি নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার অ্যালপেনলিবে ডাবলি হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড় রবি প্রতিজ্ঞার শক্তিতে গড়া বিস ক্লাব সেরা কাঁচামাল দিয়ে তৈরি বিস ক্লাবের বিস্কুটগুলোতে পাবেন সেরা মান ও সেরা স্বাদের সন্তুষ্টি বিস ক্লাব একটি প্রতিজ্ঞা I wasn't privy to the toss. I don't know what Tamim spoke to you about there. Let's go through that with us. They just said that they've gone a bit top-heavy with the batsmen. And it is an interesting one because they're right up there at the top of the tournament so far as runs scored are concerned. But then when it comes to conceding runs, they're down at the bottom. They're the worst. And that's a big problem with the bowling, but also the catching. I think their catching has been woeful. So Dilshan, Tamim Iqbal, Animal Haq, Kamran Akmal, Zia Rahman, Naim Islam, Umar Akmal as well. So really going with plenty of firepower. But that hasn't been the problem at all. Not sure their strategy. One thing I do know is that they're going to be feeling the pressure because it's the home side, lots of support, and they just haven't delivered. That dugout will feel the heat. Oh, I tell you what, that's going to be very close. He's going to go upstairs, the umpire. Indecision again. He went late. Did Animal Haq, and I'm not sure, even with the dive, that he's made this. It's going to be very, very close. I was watching the fielders, and I didn't see them jumping around. They might have had a better view than us. Well, I tell you what, I think he's just there, you know.
that's when the bails are broken and he's in. So full stretch at the end, saves Animal Haq. Good effort. I thought as he put that dive in that the bails would have been dislodged. He might just be out, but there's evidence that he's made it quite comfortably in the end. Directed would have been interesting. I think that might have been out. But just wide of the stumps, and the keeper has to drag his hands across and obviously break the stumps, and that allows him an extra split second to get the bat in. I don't think any issues there. Third umpire maybe just checking that the bails are not broken prior to that. But no, there we go. Doesn't matter. Broken or not. Yeah, you're right. He's in. That's all he needs to worry about, that when the bails are broken, the batter's on the other side of the return crease, which is the main thing. So that'll be a green light. No issues with that. There we go. Close one, but not close enough. Right, at some point they're going to need to pull the trigger. 66 is not enough. Not with 8 wickets in the bank, and you've got extra batters. They're wanting it. The fans want some action. Always when you look around a field in the 10th, 11th, 12th over and you see 5 men in the circle, you know the spinning captain feels he's in control. Else why would he have the extra man in there? Just 5 singles off the over thus far. And there'll be a 6, so they'll be happy with that, the Rangpur Riders. 11 overs bowled now. আমি জানি আমি জিতলে জিতে যাও তুমি। মাকে যারা জিতিয়ে দিতে চায় তাদের জিতিয়ে দেয় ফ্রেশ মিল্ক এর নতুন ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে পারফেক্ট স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি আর ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। লাভ ইউ মা। Let's go twist. বম্বে সুইটস এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পোটাটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বম্বে সুইটস। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ। Sara Pereira into the attack. He's got such a nice action as Sara Pereira. I just really like the way his approach. He approaches the wicket so nicely, so evenly, smoothly. That's high action. It's his pedigree there, lots of matches. 3 for 17 is best. I'm sure he'd like to do better than that. Get a motorbike. You get 4, you get a motorbike. I'd like to get one of those in the compo. Have a look at his nice running. Where Rangpur, I think, have the edge over the other sides. They've got 2 good all-rounders in the form of Sammy and Pereira that really can bowl you 4 overs and come in and change the course of a game. And I think that's very important. And we talk about where the Chittagong Vikings are at this stage and what's to come insofar as their batting is concerned. They have some good batters to come. But are those batsmen really game changers? That's the issue for me. I don't think they've got anybody there that can walk in and take the boundary on immediately to add some impetus to the innings. And that's what the Rangpur Riders have. And throw Shakib Al Hasan into that mix as well. It's really very good balance. That's up in the air, but should
elude the keeper and the man down at third man, trying to play the sweep shot. Picked the slower ball, I reckon. It was sliding down the leg side as well. And couldn't get all of it. Got the top edge and will get through for two. Very fortunate. That could have gone up. Straight up, easy as you like. Searching for Chittagong Vikings, searching for some big boundaries, some big overs. That's for bowled. 5 off the over, just 1 to come, only singles. That's been the problem. The boundaries have dried up. "20 balls since the last boundary." Well, that tells you a story. That tells the whole story. Just a single. কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার, খুঁজে নিন আপনার পছন্দ মতো। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। দুরন্ত বাইসাইকেল, উড়ে চলো দুরন্ত গতিতে। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। শুনছো, এটা কিনি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত সেভ করুন আর যা ইচ্ছে। Straight away down the wicket, and he won't find the gap. Just to the right of the fielder at mid-wicket. So the intent clear from Tamim Iqbal. Right, let's go down pitch side and join Pamela. I am with Mr. Mithu. He is the Mr. Anwar Mithu. He is the team physician and also the manager, sir. Sir, it is going to be a tough game for you because it is in Chittagong versus Chittagong. Yeah, of course it's tough, but both teams are under pressure because if Chittagong loses today, they are almost certainly out, and if we win today, we will be certainly in the top 4. So both teams are under pressure, not only Chittagong and not only Rangpur. Sir, Shakib was not there in the last game. Shakib was not there in the last game, and it really affected the team. Today he's there. So are you a little more confident about your team? Certainly. Shakib is our captain, and he's the top player of not only this country, he's top in all 3 formats in the whole world. So we are banking on him. Sir, if you talk about the fitness, of your players, how would you rate them? What will you rate them on 10? I will. If you average, it's 9. Average, it's 9. I mean, there are a lot of players who, among, not only from Bangladesh, we have West Indies players. They're certainly very, very fit. Sri Lankans are also very fit. And Mohammad Nobi. So altogether, and these guys were playing. Sorry. গানে গানে কাছে আসার দুর্দান্ত মুহূর্ত তৈরি করতে ক্লোজ আপ দিচ্ছে প্রতিটি 145 গ্রাম মেন্থল ফ্রেশের সাথে একটি আকর্ষণীয় ইয়ারফোন ফ্রি। গ্রিন টি, রাইট? তাই তো বলি, স্কিন এত সুন্দর কেন? থ্যাঙ্কস, বাট নর্মাল টি। এখন নিশ্চয় পার্লারে? না, ডিরেক্ট পার্টিতে।
সবাই তো জেলাস হবেই। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন ময়েশ্চার লক করে ত্বককে রাখে সতেজ সুন্দর সব সময়। রিভাইভ ময়েশ্চারাইজিং লোশন, লাভ ময়েশ্চার টু আনলক ইওর বিউটি। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। এই তো সময় এসো ফিরে রাখো ঘিরে, এই তো সময় ফোটাও হাসি রাখো খুশি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি 22 at the moment. Lovely touch. Waited for it as long as he could, Tamim Iqbal, and then was able to feather it past the man at short third man. Yeah, just tried to get a move on. Thought this was the over to get 14, maybe 16 off. Not to be. They needed a bit of an injection, though. The Chittagong Vikings were just sort of aimlessly meandering the previous 2 overs. Needed a few boundaries. Needed to up their run rate a bit. 10 off that over, a better one, but a wicket as well. 13 bowled, 83. ভাই গানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা গানি। বাজারে গানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলি তো গানি গানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাধুনী খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। স্যান্ডেলিনার স্যান্ডেল সোপ, রূপচর্চায় আভিজাত্য। শোন বাপ, মাটি নিচে থাকে। Taken the bowling by the scruff of the neck. And that's going to count against him. I've no doubt about it. It's the difference between scoring big, the middle overs, no boundaries. Umar Akmal comes with a big opportunity. He's gone, it's gone high. Has he given it away? Yeah, he has. Out of sheer frustration, he's down the wicket trying to heave it over the side screen. And all he's done is hit it straight up in the air. It's a huge wicket for the Rangpur Riders. And Tamim Iqbal is going to have to make the long walk back to the pavilion. আনোয়ারের A1 বোরিং পায় চাপের বাপ। He hit it high but not far. Nice catch. Tisara Pereira is not going to miss those. Not too often. Yep, you called it. It's a big, big wicket. Tamim Iqbal gone for 36 after 43 balls. 83 for 4 now. শোন বাপ, মাটি নিচে থাকে অনেক অনেক চাপ। ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি আনোয়ারের A1 পাইপ মাটির 1200 ফুটের বেশি গভীর পর্যন্ত চাপ নিতে সক্ষম, আর টেকেও বহুযুগ। পাইপ আনছে আনোয়ার, ভালো কইরা শোন, বছরের পর বছর পার নো টেনশন। আনোয়ারের A1 বোরিং পাইপ চাপের বাপ। আগে ঘটনাটা শোন। ধ্যাত, ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। এত বড় হোটেলে প্রথম বেতন পেয়েছি মা, লেটস সেলিব্রেট। কাপড় দেখেছো? মনে হয় প্রথমবার এসেছে।
প্রথমবার এসেছি কিন্তু শেষবার না। নতুন রিন, যা কাপড়কে করে তোলে নতুনের মতো সাদা। নতুন রিন। Has to be a period of time that they get used to the bowling, pace of the wicket, have to set themselves up. And they're going to have to do that. We're in the 14th over, 152 matches for Umar Akmal, so plenty of experience there. And he'll get off the mark. There definitely is a bit of turn out there. It has gone off the straight right from the get-go, really. Right from that first ball, we've seen a bit. And it was a beautiful piece of bowling to get rid of Tamim Iqbal. As you mentioned, Pat Simcox saw him coming, dragged it back a bit of turn as well. A classic off-spinner's dismissal. Great to see a leg slip in position in a T20 game. To the off-spinner, that's the dismissal. Yeah, he saw him coming, just dragged it down. There was enough turn on him as well. 14 gone, 84 for 4. চারিদিকে সূর্য সবাই নেচে পড়ছে আমার কৃষক মজুর ভাইয়েরা। কোথাও কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নাই। কে বলেছে ইমপ্রুভমেন্ট নাই? ফিট বিস্কুট খেয়ে দেখেছেন? সেই স্বাদ, সেই ফ্লেভার। ইমপ্রুভমেন্ট তো মিল্ক ও স্পাইসি ফ্লেভারে ফিট ক্র্যাকার্স এখন আরো উন্নত, মচমচে সেই স্বাদে। আজ নয় কাল নয়, বেঁচে থাকো আজীবন, বেঁচে থাকো টুনটুনি, বেঁচে থাকো ঝুনঝুনি, বেঁচে থাকো সোনামণি। সবার সাথে আজীবন 1 পয়সা প্রতি সেকেন্ড। এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন। এয়ারটেল, দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক। Keep. Lovely bit of flight and almost the deception that he was looking for up against Umar Akmal. This is Tamim's dismissal. It was on, but he got it near the toe of the blade. Back to the pavilion. Again, he's happy to hover back on the back foot as Akmal. Just arrived, of course, to join his brother out of the UAE. Yeah, but hovering around on the back foot is not going to be beneficial to their cause at the moment. They're being pushed back. This is good bowling by Shakib Al Hasan. Very intelligent, just bowling the arm balls, zipping them through, not trying to extract any turn. The pressure is on. Got to take a few chances. Holy schmoly, there's 3 in a row on that back foot, 4 in a row in fact. Only made 1 the other night in the super over, Pakistan versus England. He's asking for trouble there. 5 dots in a row. That valve has just been squeezed a little tighter. You bet. And something's got to give here. He's going to try and hit one over the top. Can't afford to hang about, running out of overs. Oh, did he get a touch to that? It is a peel, and he's gone. Got an edge to that. The ball spinning away, not following the batsman. And there was a big shot from behind the wicket. প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। Let's go twist. বম্বে সুইটসের মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট, দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। স্মাইল হোক কারো বিউটিফুল, স্টাইল হোক কারো বিউটিফুল, লিপস থাকুক অলওয়েজ চিয়ারফুল, ফ্রুটি চ্যাপস্টিক। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। Naim Islam has come out to the centre.
So 2 new batters at the crease with only 5 overs to go. We're into the death overs, and the Vikings up against it. Have a look at this replay here. Shammers, what do you reckon? Let's get right up close and personal with this one. Got to have a listen to that. Do you hear a sound as it goes past the bat? That is